Hello and welcome to English Gate. Here we emphasize on your communication and interpersonal skills. So, I'll be your instructor and I'll be there to take you throughout this course and help you come out by the end of this course as a confident person who speaks English fluently. So, about this course is designed for individuals who are beginning their journey in learning English. Whether you are a complete beginner or looking to refresh your basic language skills, this course will provide you with a solid foundation in English. So, this course is built specifically to learn from the basic till the advanced level. So, let's go learning in a step by step manner, little by little, confident, clearly, and without any errors. So, before we start learning or taking our journey, let's understand what this course focuses on. We focus mainly on the fundamentals of grammar. So, when you learn grammar, it's going to be like a very strong foundation. When the foundation is strong, you will naturally get the fluency. And next comes the vocabulary building. Words are very, very important. They are like the bricks of a building. So each word and usage of that word in a proper sentence is going to show how well versed you are in English language. And then everyday conversation. So only when you speak to a person, only when you let out what you learn, you know whether you are right or wrong. So we will be having conversations often to make sure that you are speaking correctly. So engage in practical, everyday conversation to improve your speaking and listening abilities. And the most important one is the reading and comprehension skill. So as you read, every author has written sentence in proper grammar, usage of proper vocabulary, and in a conversation style. So as you read more of this, you will understand what the passage is about, and you must be ready to talk about what you have read. That's comprehending. So this will develop your reading skills through various texts and improve your comprehension abilities. And most of all, you need to listen carefully. So English is basically based on reading, writing, speaking, and listening. The first one comes as listening, because only when you listen the words get registered in your mind. And then when you speak, you know whether you're speaking right or wrong. And the more you read, the more vocabulary will be built. Your vocabulary will be built. And then comes writing, where you can just put out everything that you learned. And the details of this course, the class will be scheduled in every day in evening, every day or as per your convenience. And assessments will also be given to check whether you have understood the topic. And then we can go ahead with the next one. Next comes interactive learning. So we have designed this course so that you can talk with us, you can clarify your doubts, and the more you engage, the more you learn. The objective of this course. Why this course and what's so special when we compare to other courses? So in this course, you'll be by the time you complete this actually, you will be ready to construct basic sentence with proper grammar. And then comes communicate in every situation, everyday situation confidently, expand your vocabulary for better expression, understand and respond to simple written text. So, when you make proper sentences, when nobody corrects you, you know, okay, I'm doing good. You will naturally get the boost. And then comes communicate in everyday situation. So, you must be ready to talk to people around you with proper sentences. So, the more you talk, the more you feel better. And then comes expanding your vocabulary for better expression. So, for example, you know the word big, but we also have another word huge, large, gigantic. All these means big, but you should be clear where to use big, where to use huge, and where to use large. So that's what will be helping you out throughout this course. Next comes understand and respond to simple written text. So when you read sentences, you must be ready to understand what they try to tell you.
Okay, so this will also be in bilingual. As we read each sentence, I'll be guiding you with telling you in Tamil also what a sentence actually means. Okay, and also we will be guiding you till the end, where you can ask any questions, any doubts throughout the course. Okay, so feel free to ask questions at any time during the course. Our goal is to create a supportive learning environment, and we are here to help you succeed. We will be ready to teach you everything. And when you have any doubt, you must also be free to ask us so that we can clarify, discuss on it, and you will learn that particular topic in detail. We are excited to embark on this language learning journey with you. Let's get started and make learning English a rewarding experience. So, it is a rewarding experience. The more effort you put in, the more reward you get. It's all depending on your interest. So, get ready. And also, don't forget to grab your notebook, take a note of everything that you learn. Okay. So let's start with this simple thing. I hope you can read this. I'll give you just 2 minutes time for you to read. Okay, let me read it. Good morning, class. I hope you're all doing well. Today we are going to explore greetings in English and how to use them in different situations. Okay, so I told you we are going to start the class. And here I have mentioned good morning, class. I hope you're all doing well. Is this like without this? Imagine if I'm taking the class. As soon as I open the class, I say, okay, we are learning articles today. Will it sound good? No. I need to tell you good morning. I greet you and you greet me back. And then we're starting. I hope you're all doing well today. So it's a positive thing that I'm telling you. I hope you are all doing well today. When I say that, even if you're having a bad day, you're going to have a good day. That's greeting. Okay. இதே தமிழில் சொல்லணும்னா நம்ம யாராவது ஒருத்தரை பார்த்த உடனே நம்ம கேட்ட நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதை வந்து சொல்ல முடியாது. ஓகே, என்னோட அன்றைக்கி நான் கொடுத்த புக்கை எனக்கு திருப்பி தெரியும். நம்ம ஒருத்தரை பார்த்த உடனே அது இப்படி கேட்க முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம அவங்கள எப்படி இருக்கிறீங்க, நல்லா இருக்கிறீங்களா, அதுக்கப்புறம் தான் அன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு புக் கொடுத்தேனே அது ஞாபகம் இருக்குது, எனக்கு இப்போ தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி வாங்க முடியும். அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லேயும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் குட் மார்னிங், ஐ ஹோப் யூஆர் ஆல் டூயிங் வெல் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான க்ரீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இன்ட்ரொடக்ஷன் டு க்ரீட்டிங்ஸ். In English, greetings are a vital part of everyday communication. They help us initiate conversation and create a positive atmosphere. Let's start with the most basic greeting. ஸோ ரொம்ப பேசிக்கானது, எப்படி இருக்கிறீங்க, நல்லா இருக்கிறீங்களா, இதை வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லணும்னு பார்க்கலாம். ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ. ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ. ஃபார் தேட் யூ நீட் டு சே ஐ எம் குட், தேங்க்ஸ். நான் நல்லா இருக்கிறேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். ஐ எம் குட். தேங்க்ஸ், நன்றி. தேங்க்ஸ்னா நன்றி. ஓகே, ஸோ ஒன் மோர் டைம். கேன் யூ ரிப்பீட்? ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ. And you should say I'm good, thanks. Okay, now let's divide it into 3 segments: morning, afternoon and evening. So when you see a person in the morning, you need to say good morning, have a great day. அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா காலை வணக்கம், இந்த நாள் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. Have a great day. It means you should have a wonderful day. இந்த நாள் உங்களுக்கு நல்லா அமையணும்னு சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி. Next comes good afternoon. Good afternoon. How's your day going? Good afternoon. இந்த நாள் எப்படி போயிட்டுருக்குது? மதிய வணக்கம். இந்த நாள் உங்களுக்கு எப்படி போகுது அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி. And evening. Good evening. It's nice to see you. Good evening. Like after a one long day, I'm happy to see you. தமிழில் சொல்லணுன்னா மாலை வணக்கம்,
உங்களை பார்த்ததில் சந்தோஷம். ஸோ இந்த நாள் முழுக்க முடிஞ்சோடனே கடைசியில் உங்களை பார்த்ததில் சந்தோஷம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ திருப்பி take a note of it so that you can remember when you should say what. So in the morning, good morning, have a great day. In the afternoon, good afternoon, how's your day going? And in the evening, good evening, it's nice to see you. And then at night, you need to say good night, sleep well. ஸோ தமிழில் நம்ம அதை சொல்ல மாட்டோம், ஆனால் இங்கிலீஷில் வந்து குட் நைட், ஸ்லீப் வெல், நல்லா தூங்குங்க. And again, next morning you need to ask hello, how are you? That's it. So if you have any doubts, you can ask me about it before moving to the next segment. Okay, take a note of all the mistakes if you find. Next one is the self-introduction. When you need to tell about yourself. Okay, so when you meet a person for the first time, you haven't met that person, so you cannot become just like that friends. You need to know about the person, so you ask them about them. Just like that, even they will ask about you, and you should be ready to introduce yourself. That's what we're going to learn now. So self-introduction, let me read this first. First, I will introduce myself. Hi everyone, my name is Alex Joseph and I will be your English teacher. I enjoy reading and exploring new places. I am thrilled to be here, helping you on your journey to learn English. So this is like I'm explaining myself. First, I will introduce myself. Hi everyone. First, முதல்ல நான் என்னை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். Hi everyone. எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொல்கிறது. My name is Alex Joseph. என்னோட பேர் Alex Joseph. And I will be your English teacher. And நான் உங்களோட English teacher. I enjoy reading and exploring new places. எனக்கு படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் and புது இடத்துக்கு போகிற பிடிக்கும். I enjoy reading. Enjoyனா எனக்கு படிக்கிறது பிடிக்கும் அப்படின்றது. Exploring new places. Exploringனா புது இடங்களுக்கு. Exploringனா புது இடத்துக்கு போகிறது. Places. I'm thrilled to be here. I'm thrilled-னா நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இங்கே இருக்கிறதுக்கு, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. உங்களோட இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிற பாதையில் நானும் உங்கள் கூட வர்றதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன், உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்றத மீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்களும் ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் இதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க. ஸோ யூ நீட் டு ரைட் அ சென்டென்ஸ், few short sentences on introducing yourself in a similar manner. Hi everyone, my name is Alex Joseph. Here you can write my name is, write your name. I am your student. I'm your student and I want to learn English. And I'm thrilled to be here to learn English from you. So this is a short self-introduction. Now I'll give you some time to prepare a small paragraph like this, and let's check. Okay, now here's the first question. How to introduce yourself? So that's what I'm asking you to write. First, you need to say, hi everyone, my name is, tell your name. I love to read novels. அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொல்லிவிட்டு என்னோட பேர், உங்கள் பேரை சொல்லுங்க. எனக்கு நாவல்ஸ் ரீட் பண்ண பிடிக்கும். அண்ட் இன் மை ஃப்ரீ டைம், என்னோட ஃப்ரீ டைமில் எனக்கு பெயிண்டிங் பண்ண பிடிக்கும். ஐ என்ஜாய் பெயிண்டிங். ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ். எனக்கு இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் மேக் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் திஸ் கிளாஸ். அண்ட் இந்த கிளாஸ் மூலயமா நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்கன்ற அந்த ஒரு சந்தோஷமும் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay, now I'll just read this.
These introductions help us connect and create a positive learning atmosphere. If you have any questions or concerns during the class, don't hesitate to reach out. Now let's dive into our English lesson and make this a fun and educational experience. Okay. So this introduction will, like, you all can talk to me. You can all create a small introduction about yourself, and if you find hard, or if you want to tell me how to do it, if you want to ask how to do it, you can ask me anytime. Okay, because only when you ask you're going to learn better. And now take a notebook, and you need to be very very clear. Okay, so until we are not clear, we're not moving to the next one. Until you're clear, you're not going to move to the next one. So here are the greetings. Hello. When you meet someone, say hello or hi. When you see anybody, whether you know the person or whether you don't know the person, say hello, hi. தமிழ்ல வணக்கம் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம், அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் hello, hiன்னு சொல்கிறோம். Then you need to tell your name. My name is, tell your name. Nice to meet you. அது தமிழில் சொல்லணுன்னா, என்னோட பேர், உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு உங்களை பார்த்ததில் சந்தோஷம். Next, common phrases. How are you? I'm good, thank you. How are you? இதை தமிழ்லனா எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படி. And for that you need to respond. அதற்கு என்ன நீங்கள் பதில் கொடுக்கணுன்னா, நான் நல்லா இருக்கிறேன், நன்றி. Okay, so take a note of all this. And then in English, for example, if you're getting a call and you need to leave, you need to say excuse me. Okay, excuse me அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடணும். இப்போ தமிழில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உங்களுக்கு டக்குன்னு கால் வந்துச்சுன்னா இதோ பேசிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி excuse me. You need to say that in English. Okay, so you can take a note of all this. I'll give you a minute to write down everything. Okay, let's go to the next one. Asking for help. So when you need something, you ask for help. Can I help? Can you help me? Okay, எனக்கு உதவுறீங்களா, தமிழில் எனக்கு உதவுறீங்களா. Can you help me? And if you do not understand anything, you need to say I don't understand. எனக்கு புரியலை, I don't understand. So can you help me? அதுக்கு எனக்கு உதவுறீங்களா. I don't understand. எனக்கு புரியலை. Polite expressions. Next part, polite. You need to be very polite. So if you're not being careful, people might think you are very rude. நீங்கள் ரொம்ப கடினமாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், பொலைட்டாக பேசணும். ஸோ இங்கிலீஷ், ப்ளீஸ், தேங்க்யூ, you're welcome. So when you want something, ask with please, and when you get it, say thank you. And when someone tells you thank you, you need to say you're welcome. Okay, so we'll have this conversation. Please, thank you, you're welcome. Okay, and now moving to the next part, how to introduce your family, how to talk about your family. So first one, you are telling this. Hi, my name is, tell your name. Nice to meet you. Hi, என் பேர், உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு உங்களை பார்த்ததில் சந்தோஷம். Then your friend asks you, nice to meet you too. Tell me about your family. அதாவது உங்களை பார்த்ததில் சந்தோஷம், டூனா உங்களையும் பார்த்ததில் சந்தோஷம். நம்ம சொல்கிறோம் உங்களை பார்த்ததில் சந்தோஷம், உங்களை பார்த்ததுலேயும் சந்தோஷம்தான், அந்த மாதிரியா சொல்கிறது. டெல் மீ அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொல்கிறீங்களா, உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொல்கிறீங்க. இங்கே குடும்பன்றது ஃபேமிலி.
Tell me about your family. And you should say, sure, Seri. I have a small family. எனக்கு ஒரு சின்ன அழகான குடும்பம். I have a small family. My father's name is, என்னோட அப்பா பேர் சொல்லுங்க. He works as, அப்பா என்ன வேலை பண்ணுறாங்களோ அது சொல்லணும். He works as, அப்பாவோட வேலையை சொல்லிட்டு. My mother's name is, அம்மா பேரை சொல்லிட்டு. My mother's name is and she works as, அம்மா வேலை செஞ்சாங்கன்னா அம்மா என்ன வேலை செய்கிறாங்க. She works as. For example, my father works as a doctor. My mother works as a teacher. Okay, let's say this again. My father's name is, he works as. My mother's name is and she works as. For example, if your mother's not working, my mother is a homemaker. Okay, you can say like this. So now I'll give you some time where you can write a small paragraph about introducing your family. Okay, once you're ready with it, we'll move to the next one. And now, your friend will say, after you introduce your family, your friend will say, that's nice. Do you have any siblings? இதை தமிழில் சொன்னோன்னா, நான் அது கேட்டதில் நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு கூட பிறந்தவங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா? சிப்ளிங்ஸ்னால் கூட பிறந்தவங்க. சிப்ளிங்ஸ் கூட பிறந்தவங்க. அக்கா தங்கச்சி, that is brother and sister. Siblings means கூட பிறந்தவங்க. Do you have any siblings? And you should say, yes, I have one brother and one sister. My brother's name is, tell your brother's name and your sister's name. They both go to school. Okay, I have one brother and one sister. எனக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு தங்கச்சி இருக்கிறாங்க. என்னோட அண்ணன் பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, உங்கள் அண்ணாவோட பேர் சொல்லிவிட்டு, அண்ட் என்னோட தங்கச்சி பேர். They both go to school. இங்கே பிரதர்ன்றது அண்ணா தங்கச்சி, சாரி அண்ணா தம்பி ரெண்டையுமே சொல்கிற மாதிரி. பிரதர்னா அண்ணா தம்பி, சிஸ்டர் அக்கா தங்கச்சி ரெண்டுத்துக்குமே சிஸ்டர்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம அக்கான்னு சொல்கிறதா இருந்தால் மை ஓல்டர் சிஸ்டர். இப்போ தங்கச்சி சொல்லணுன்னா மை யங்கர் சிஸ்டர். இப்போ அண்ணா சொல்லணுன்னா மை ஓல்டர் பிரதர். தம்பினா மை யங்கர் பிரதர். Okay, next we're going to learn about articles. Before that, I hope everyone is clear with self-introduction. If you're clear with self-introduction, then we can go to articles. Okay, now let's learn about articles. So what are articles in English? So you might have read many books, whether your school books or whether newspaper. You might have seen these words a, and, the. Again and again and again it's being repeated in every sentence. So what is this an, a, and the? Where to use an, a, and the? The first one, we're going to learn about definite articles. The, the. We call this a definite article. So the meaning of definite means when you point out at something. ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் definite. Definitely, yes. So the is used when we talk about a specific item that is already known or can be identified. ஸோ நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசுகிற ஒரு விஷயம், ஒரே விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறோம். அந்த தேட்டருக்கு நம்ம போகலாமா? Shall we go to the theatre? Shall we go to the theatre? ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்குமே எந்த தியேட்டர்னு அது தெரியும். ஸோ அந்த இடத்துல த யூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I saw the movie last night. We both know which movie we are talking about. So we need to say the, referring to a specific movie, one particular movie. Next one, please pass the salt.
The salt. This salt only you should say. You should not go to the kitchen and get it. Please pass the salt. And the salt எனக்கு தரீங்களா? That's what it means. Okay. Now, the opposite of definite is indefinite. பொதுவானது. Indefinite means பொதுவானது. A. I need a new book to read. So you have so many books in the library. Give me a book. It means out of all the books, you can take any book in random. எனக்கு ஒரு book தரீங்களா? ஒரு book. ஒரு. A. I need a new book to read. Generally any book. It's when I say I need the book to read, you point your finger and say I need the book. This book only I need. So that's the difference between a and the. I hope you're clear with the difference between a and the. Now talking about the indefinite article an. So we have two differences, a and an. An comes before the letters A, E, I, O, U, the vowels. Okay, before these letters we use an. She wants to buy an expensive car. For example, here we have she wants to buy an expensive car. அதாவது ரொம்ப காசு போட்டு ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Expensive. If you see the word expensive, it starts with E. So, when a word starts with E, you need to say an. Okay? You should not write a expensive car. You need to write an expensive car. She wants to buy an expensive car. A is used in front of words without these letters. Like an apple, a ball, a cat, an egg, an ice, an owl, a kite, a nut, a mat, an umbrella. Can you see the difference where I'm using a and where I'm using a? So to revise on these topics, the is when you specifically say about what I and you are speaking about. An is used on general things. For example, a tree. Let's sit under a tree. So there are so many trees and we can randomly choose and sit in under any tree. But when we say let's sit under the tree, so we both are pointing out one tree and we are saying this tree, under this tree only we are going to sit. The tree. Okay? Yes. And now let's revise on the difference between how is and how was. Okay, to simply remember, is means present tense. At present, right now. தற்போது. இந்த நேரத்தில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அதை தான் ப்ரெசென்ட்னு சொல்லுவோம். How is. Okay, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு. And how was, அதாவது என்ன நடந்தது, ஏற்கனவே முடிஞ்ச விஷயம், past tense. How is means present, how was means past. Okay, now let's focus only on how is. English, how is your day going? உங்க நாள் எப்படி போயிட்டு இருக்குது? இப்போ வரைக்கும் எப்படி போயிட்டு இருக்குது? How is your day going? Okay, right now what's going on? And how is your sister feeling after the exam? எக்ஸாம்க்கு அப்புறம் உங்கள் தங்கச்சி எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க? How is your sister feeling after the exam? So she wrote the exam. Now how is she feeling? When you talk about what is happening now, that's called present tense. Okay? And you can come up with some example. How is your day going? How is your sister feeling after the exam? How is the weather? அதாவது climate எப்படி இருக்குது, weather எப்படி இருக்குது, இப்போ எப்படி இருக்குது, அதுதான் is. And now moving to the past tense. How was the party last night? நேத்து பார்ட்டி எப்படி இருந்தது? How was. பார்ட்டி எப்படி இருந்தது?
ஏற்கனவே முடிஞ்ச விஷயம். How was the party last night? And how was your trip? How was trip எப்படி இருந்தது முடிஞ்சு போன விஷயம். How was your trip? And let's have a look at two more example. The present tense. How is your new job? உன்னோட புது வேலை எப்படி இருக்கு? மியூசியம்க்கு விசிட் பண்ணது எப்படி இருந்தது? எப்படி இருக்கு? எப்படி இருந்தது? How was your visit to the museum? How was your visit to the museum? மியூசியம் போயிருந்தது எப்படி இருந்தது? ஓகே, எப்படி இருக்கு? எப்படி இருந்தது? How is? How was? I hope you're clear with this. Okay, so in today's class we have learnt about greeting. When you meet someone for the first time, or when you meet your friends after a long time, when you see anybody, greet them with good morning, good afternoon and good evening. Ask them good morning, have a great day, or tell them good afternoon, how was your day going, and good evening, it's nice to meet you. And at night before sleeping, when you are in the call or something, tell them good night, sleep well. And then when you're seeing a new person, you need to introduce yourself. Confidently talk about yourself. First tell your name and what you like to do and why you have met them. Okay, and how to respond. Always say please, thank you and you're welcome. Okay, and we also learnt about how is and how was. That means the present tense and the past tense. And also we learnt about articles, where to use the, where to use an, and where to use a. Okay, so the is used when we talk about something that we know. A is used when we are talking in general. The na குறிப்பிட்ட பொருளை பேசுறது the. பொதுவான விஷயத்தை பற்றி பேசுறது a and an. An is used before vowels and a is used before consonants. I hope you're clear with all this. Homeworks will be sent to you and you can ask any doubt anytime and we are there to clarify this. Okay, so work on this after this class and then we'll see in the next class. Okay, so I'm really happy to conduct this class for you. We'll see next time. Okay, bye.